Der Atlantik Vertzeit kein Fehler. In der Nacht davor. Februar 1982 Muster 29, Jarge Amerikanisch Segler Stephen Callahan dies bittere Wahrheit auf Schmerzhaft Weiss erfahren. Seit 7 Tagen befand sich auf seiner Solo-Überfahrt von den Kanarischen Inseln nach Antigua rast über ein der unerbittlichsten Wasserstraßen der Erde. Der Himmel war seit Stunden unruhig. Der Wind hat sich vom Begleiter zum Feind gewandelt. Gendwo in der Dunkelheit, unter den rollenden schwarzen Wellen, lart etwas Jultiges. Was dan Geske, sollt die Grenzen der menschlichen Belastbarkeit auf ein Weiss auf die Probestellen, wie es wenig Menschen in der Geschichte je erlet haben. Dies ist kein Geschichte über einen Schiffbruch. Es ist die Geschichte dessen, was Geschichte, wenn ein Mann alles verliert, sein Boot, sein Nahrung, sein Gewissheit, sein Verbindung zur Welt. Entdeckt, dass das Einzige, was ihm wirklich gehört, sein Übelbenswill ist. Stephen Callahan war kein Gelegenheitssegler. War Schiffsarchitekt, Bootskonstruktor verstand die Gesetze der See besser als die meisten. Hat sein eigenes Schiff gebaut, ein 6, für Meter lang slept namens Napoleon Solo. Seetigkeit bereits bei einer Atlantiküberquerung unter Bues gestalt. Im Herbst 1981 hat Callahan versucht, und der Mini-Transat 6.50 teilzunehmen, einem extrem anstrengenden Einhandringen von England in die Karibik. Dr. Atlantik hat in jenem Jahr der Flott schwer zugesetzt. Mehrere Bootsanken. Viele Weitier wurden irreparable beschädigt. Auch Callahans eigenes Schiff wurde schwer getroffen, sodass in La Coruña, Spanien, aufgeben musste. Repariert segelt weiter entlang der portugiesischen Küste. Mott halt in Madeira Erich die Kanarischen Inseln. Ende Januar 1982 war bereit für einen neuen Versuch. AM 29. Januar Stocker von El Hierro, der westlichsten der Kanarischen Inseln in See. Sein Ziel war Antigua, etwa 3.000 Seemeilen entfernt. War alien, wie sich gewünscht hat. Die Napoleon Solo war klein, aber robust, vollgepackt mit Proviant, Seekarten der stillen Zuversicht eines Manns, der jeden Zentimeter des Schiffs selbst entworfen hat. 6 Tage lang verlief die Überfahrt planmäßig. Die Passatoin trieben in Nachwesten. Die Chalup pflügt mit dem Rhythmus eines Metronoms durch die Dünung. Callahan navigiert, setzt die Siegel, schlief in Cousin Wacken furt sein Logbuch. War ein Profi, der seiner Leidenschaft nachging, an dem Ort, an dem sich am wohlsten fühlt. Doch in der siebten Nacht ändert das mir sein Meinung. Es war nach Mitternacht. Der Wind hat zu einem Orkan aufgefrischt. Die See hat sich zu steilen, berchenden Wellen aufgestaut, die mit der Wucht von Vorschlagern gegen den Rumpf schligen. Callahan stemmt sich an Deck gegen die heftigen Bugungen. Als die Weltum in Hirn explodiert. Ein Null wie ein kanonenches Halt durch die Kabine. Das Boot tummelt. Zittert kam abrupt im Wasser zum Stehen. Wasserströmt hierin, nicht langsam, nicht wie ein Leck, sondern wie ein Flut. Etwas hat den Rumpf mit verheerender Wucht getroffen ein Loch unterhalb der Wasserlinie gerissen. Callahan vermutet später, dass es ein Walgusen war. In der Dunkelheit, im Chaos, gab es keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu wissen. Alles was wusste war, dass sein Boot unter ihm sank Minuten, vielleicht Sekunden, seit zum Handeln hat. Griff nach seinem Notfallsit. Blies sein 6 Mann grosses Avon-Rettungsfloss auf. Luktend orangefarbines Schlotchbut mit einem Durchmesser von kaum 2 Metern. Versucht,
Bader Napoleon solo zu bleiben und Tag durch die Tosenden Wellen Zurück Bord, zu Bergen, was Tragen Conti. Einen Schlafsack, ein Kissen, sein Seekarten, ein klein Harpien, Luftraketen, ein Taschenlamp und drei Solerdestilliergerät zur Trinkwassergewinnung. Fand auch ein Exemplar von Sea Survival. Einem Handbuch von Dougal Robertson, einem anderen Seaman, der das Verschwinden auf See Überlet hat. Es war, als war das Buch genau für diesen Moment dort platziert wordens. Dr. Ozean ließ ihn nicht bleiben. Nach vor Tagesenbrech riss ein gültig Brecherwell das Rettungsfloss von der sinkenden Chaluppe. Stephen Callahan sah zu, wie sein Zuhaus, sein Werk, sein Traum, im schwarzen Atlantik verschwand. Und Dan war alien. Stellen Sie sich vor, Sie stehen mitten in einem kleinen Wohnzimmer. Stellen Sie sich nun vor, dieses Wohnzimmer bestand aus dunnem Gummi, sei etwa 80 Meter breit, ohne Wanda, ohne Dach, ohne Boden, ohne Schutz vor Sonne, Regen, Wind oder den lauernden Raubtieren. Stellen Sie sich vor, dies sei Ihr Gesamtwelt. Und stellen Sie sich vor, Sie werden die Naxens Weinhalb Monat deren Leben. Das war Stephen Callahans neue Realität. Das Floss trieb westwärts, getrieben von der Südäquatorialströmung und den Passatwinden. Callahan hat kein Kontroll darüber, wohin trieb. Hat keinen Motor, kein Segel, kein Ruder. War wie ein Korken auf einem Ozean, der 20% der Erdoberfläche bedeckt. Das nächste Land war 100 von Kilometern entfernt. Das nächste Schiff war, wenn überhaupt, nur ein winziger Punkt im Horizont. Sein not falverate waren sparlich. Ein paar Päckchen Notrationen. Etwas Angelschnur. Die Harpien. Die Solardestillierapparat. Die Luftraketen. Das Funkführer. Und sein eigener Verstand, sein wichtigstes Werkzeug. Vom ersten Tag in Verstand Callahan etwas, das ihm das Leben retten word. Konnte nicht auf Rettung warten. Die von ihm mitgeführt not Funkbake word 1982 nicht von Satelliten überwacht. Die von ihm abgeführten Luftraketen blieben von den nun Schiffen, die schleißlich in der Fern Siktit, unbemerkt. Befand sich in einem Teil des Ozeans, den die Handelsschiffe fahrten jed. Wenn überall ben wollt, muster es selbst schaffen. Also entwickelt ein Routine. Trainiert taglich, dent sich und bewegt sich, sein Muskeln vor dem Verkummern zu bewahren. Navigiert mit Hilfe von son und Sternen, sein Drift zu verfolgen. Priorisiert Problem und ging die dringendsten Gefahren zu ersten. Repariert das Floss und fliegt locker, die durch die ultraviolet Strahlen der Sonne und die Reibung der Wellen entstanden waren. Fischt. Verbessert sein Wassersammelsystem. Legt Vorrat für die Notfallen, die kommen sah. Lernt in seinen eigenen Worten, wie ein Hohlenmensch im Wasser zu leben. Einer der außergewöhnlichsten Aspekt von Callahans Übelben war die Besiehung, die zum Ozean selbst aufbaut. Trieb nicht einfach nur über den Atlantik, ward ein Teil von ihm. Innerhalb weniger Tage ward sein Floss zum Zentrum eines schwimmenden Ökosystems. Goldmakrelen, auch bekannt als Mahi-Mahi, folgten dem Floss, angelocht von dem Schutz, den es bot, und den Essensresten, die Callahan wegwarf. Dies Fische waren nicht nur sein Hauptnahrungsquell. Sie wurden sein Gefahrten, sein Verbindung zu etwas Lebendigem in einer Welt aus Sols und still. Callahan fing die Fische mit seiner Harpien. Fleisch roh oder trocknet es in der Sonne. Benutzt ihr Inneren als Coder. Trank Blut, seinen Flüssigkeitsbedarf zu decken, wenn Wassernap war. Gab ihnen Namen. Sprach mit ihnen.
In einer Welt, in der menschlicher Kontakt unmöglich war, wurden dies Fischje zu seiner Mannschaft, seinen Freunden, seinem Grund, weiterzumken. Doch das Ökosystem barg auch Gefahren. Kreisen das Floss und die Prüften mit ihren Sonnen die Gummewand. Vogel landeten auf den aufblasbaren Schlotchen, ihr scharfen Krallen drohten, seinen einzigen Unterschlupf zu durchstechen. Die son bleit das Material aus und die schwachte es. Das solls korridiert sein Ausrüstung. Jeder Tag war ein Kampf gegen die Entropie. Gene universell Kraft, die besagt, das alles irgendwann zerfällt. Callahan weigert sich, der Entropie den Sieg zu überlassen. Der menschliche Körper ist nicht dafür geschaffen, auf einem Rettungsfloss mitten im Atlantik zu jubeln. Braucht Frischwasser, mindestens einen Liter pro Tag, zu funktionieren, weitaus mehr, optimal zu gediehen. Braucht Kalorien, Protein, Vitamin und Mineralien. Braucht Schutz vor der Sonne, die Diot innerhalb von Stunden verbrennen und innerhalb von Tagen einen Hitzschlag verursachen kann. Braucht Schutz vor der Kalt, die einem nassen Körper schneller warm entzieht, als der Verstand verarbeiten kann. Callahans Körper begann zu versiegen. Sammelt Trinkwasser aus zwei Solerdestilliergeräten und einer Reihe provisorischer Regenwasserfänger. Die aus Plastiktüten und Kleeband gebaut hat. An einem guten Tag produzierten dies vorich Tungen, etwas mehr als einen halben Liter Frischwasser. Kaum genig, 10 Organe im Laufen zu halten. In schlechten Tagen, wenn die Sonne hinter Wolken verborgen war und der Regen ausblieb, Litter Durst. Voller stetigen Gewicht. Die seiner Torter hatte ein Drittel seiner Körpermasse verloren. Seine Muskeln verkümmerten. Seine Ot rissig und Blasen bildend, übersat mit unzahligen Salzwassergeschwuren, die nicht heilen wollten. Sein Augen wurden vom grellen Sonnenlicht auf dem Wasser schwarz. Sein Geist, dies Festung des Willens, die errichtet hat, begann Riss zu bekommen. Hallucinationen kamen und gingen. Sah Schiff, die nicht de waren. Hort Stimmen im Wind. Tromp von Essen, richtigem Essen, warmem Essen, das nicht nach Salz und rohem Fisch schmeckt. Tromp von Land, devon auf festem Boden zu gehen, in einem Bett zu schläfen, das nicht mit Jetterwelly schockelt. Doch jeden Morgen wacht auf. Jeden Morgen überprüft sein Floss, sein Wasser, sein Fischje, sein Position. Jeden Morgen entschied sich, einen weiteren Tag zu leben. Wenn der Körper versagt, fand der eigentliche Kampf im Geist statt. Callahan verstand etwas, das will Übelbend nie begreifen. Übelbend ist nicht nur physisch. Es ist auch psychisch. Man kann alles essen und trinken der Welt haben. Aber wenn der Geist versagt, ist man innerlich schon tot. Also hielt seinen Geist beschäftigt. Navigiert. Bergt sein Drift. Plant sein Angelstrategie. Pflegt sein Ausrüstung. Schrieb in sein Logbuch und hielt Jeds Detail seiner Reis, Beobachtung, Jeden Gedenken fest. Gab seinen Fischen Namen. Gab den Sternen Namen. Schuf sich ein Welt Wallerchen in einem Ort, der keinen bat. Erlaubt sich auch zu fühlen. Unterdrückt wedger die Angst, nach die Einsamkeit, nach die Verzweiflung. Ließ sie zu, nam sie war und legt sie dan basiert. Konzentriert sich auf das, was kontrollieren konnte. Sein Handlungen, sein Einstellung, seinen Nachsen Atemzug. Und akzeptiert, was nicht kontrollieren konnte. Es gab auch Momente der Schönheit. Beschrieb den Nachhimmel über dem offenen Ozean als einen Blick auf den Himmel von einem Platz in der Halle. Die Stern,
Unstrut vom Lichter Stadt, Strahlten in einer Klarheit, deiner Wenige Menschen je Erleben. Die Bioluminescens de Wassers verwandelt die Wellen in Fluss aus Blaugrünem Feuer. Die Goldmakerlin, die aus dem Wasser sprangen. Fingen das Sonnenlicht ein und blitzten wie lebende Julen. Dies Momenti lenkten in nicht von seinem Leidab. Sie waren der Grund, warm weiterlet. Sie erinnern in deren, das die Welt selbst inmitten seiner persönlichen Halle nach schon war. Das ist sich noch immer lohnt zu leben. Tag 50. Tag 60. Tag 70. Die sollen verschwommen. Das Floss trieb weiter, immer weiter westwards, über 1.800 Seemeilen offens Meer. Callahan war seit über 2 Monaten alien. Hat Sturm überstanden. Die sein Floss zum Kentern brachten. Hat he Erlet. Die wanda de Flosses prüften. Hat die langsam, qualval Erosion seines Corpus und die Scharfir. Gefahrlicher Erosion seiner Hoffnung ertragen müssen. Und dann, am Abend de 20. April 1982, seiner 75. Nacht auf See, sah etwas, das ihm den Atem raubt. Lichter. Schwach, fern, aber unverkennbar. Die Lichter einer Insel. Marie Galante, ein klein Insel südöstlich von Guadeloupe in der Karibik. Land. Fester Boden. Nach 75 Tagen, in denen nix als Wasser und Himmel gesehen hat, blickte endlich auf Land. Dr. Ozean hat in noch nicht aufgegeben. Strömungen und Wind trieben sein Floss in der Nacht in der Insel vorbei. Am Morgen war von den Lichtern abgetrieben, Zurich ins Leerblau. Die Hoffnung, die so hell aufgeflammt war zu einer kalten Glut-Erlichen. Dan in seinem 76. Tag, entdeckten Fischer von Marie Galante etwas Ungewöhnliches. Vogelkreisten über einem kleinen orangefarbenen Objekt unweit der Kust. Neugierig störten sie Boot darauf zu, Violite in der Annam, sei ein Fischworm. Was sie fanden war ein Mann. Ein Skelett, übersat mit Wunden, kaum feig zu sprechen, klammert sich in ein ramponiert Schlotchbut. Ein Mann, den die Welt für tot gehalten hat, der sich aber geugert hat zu sterben. Die Fischer zogen Callahan aus dem Wasser. Sie brachten in ein örtliches Krankenhaus, wo die seine Dehydrierung, seine Infektionen und seine Unterernährung behandelten. Hat ein Drittel seines Gewichts verloren. Sein Körper war ein Bild des Leidens. Aber verbracht den Nachmittag im Krankenhaus. Am Abend verlieser yes. Die folgenden Wochen verbracht mit seiner Ginsung auf Marie Galante, dann trampte auf Booten durch die Karibik und Kurt in die Welt Zurich, die verlassen hat. Die Welt in die zurückkehrt, war nicht mehr dieselbe wie die verlassen hat. War nicht mehr derselbe. Hat in den Abgrund geblickt, in den warmen Abgrund, die leer, blaue Unendlichkeit des Atlantiks. Und hat sich selbst gesehen. Nicht den Schiffsarchitekten, nicht den Seaman, nicht den Abenteurer. Nur noch einen Mann. Einen Mann mit einem Lebenswillen. Der starker war als der Wilde Ozeans in zu Toten. Stephen Callahans geschickten die nicht mit seiner Rettung. Sie wird zum Beginn von etwas Größerem. 1986 veröffentlicht adrift. 76 Days Lost at Sea. Ein Autobiography, die über 36 Wochen auf der Bestsellerlist der New York Times stand. Das Buch war nicht nur ein Überlebenshandbuch. Es war ein Betrachtung darüber, was es bedeutet, angesichts überwältigender Widrigkeiten Mensch zu sein. Es inspiriert Segler, Abenteurer und ganz normale Menschen, die ihr eigenen Sturm durchletten. Callahan entwickelt in der Folge neue Überlebensausrüstung,
Darunter ein Faultbeers Festrump Sklotchput, das von seinen eigenen Erfahrungen inspiriert war. Bariert den Regisseur Ong bei dem Film Life of Pi, 2012, half ihm, das Leben auf einem Rettungsfloss authentisch darzustellen. 2024 Mott der von Ong mitproduziert Dokumentarfilm, 76 Days Adrift, sein Geschichte einer neuen Generation zugänglich. Doch sein vielleicht wichtigstes Vermächtnis ist ein Feature als Jeds Buck oder Jetter Film. Es ist die Lektion, die vom Randob Gruns mitnem. Übrelben bedeutet nicht, die richtige Ausrüstung oder den perfekten Plan zu haben. Es bedeutet, jeden Tag aufs Neue die Entscheidung zu treffen weiterzumachen. Sich auf das zu konzentrieren, was man hat, statt auf das, was einem fällt. Selbst in den dunkelsten Orten Schönheit zu finden. Darin zu glauben, selbst wenn alles dagegen spricht, das Morgen vielleicht der Tag ist, und dem die Lichter im Horizon erscheinen. Stephen Callahan trieb 76 Tage lang über den Atlantik. Stellt sich den schlimmsten Gefahren, die der ihm entgegenwerfen konnte. Kurt Zurich, uns allen zu sagen, dass der menschliche Geist, wenn auf die Probe gestellt wird, starker ist, als wir denken. Der Atlantik wird seit kein Fehler. Aber manchmal, wenn man sich weigert aufzuspringen, lasst einen gehen.